చిన్న చిన్న టిప్స్‌తో చాలా ఈజీగా గులాబ్ జామున్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చండి. ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో, వీడియో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి. యూట్యూబ్ మరింత మందికి షేర్ చేస్తుంది. గులాబ్ జామున్ చేసేటప్పుడు గులాబ్ జామ్ పౌడర్‌ని ఒక్కసారి అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ప్యాకెట్‌లో ఉండడం వల్ల ఉండలు కడుతుంది. అందుకని ఒకసారి అంతా మిక్స్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చపాతీ ముద్దలా కలపాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా గులాబ్ జామున్ పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. చాలా చిన్న చిన్న ముద్దలు తీసుకొని ఒకసారి ఈ విధంగా జస్ట్ అలా ప్రెస్ ఇవ్వాలి. ఇలా ప్రెస్ చేస్తా మనం లడ్డూని ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. గులాబ్ జామ్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా జ్యూసీగా ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్గా మనకి ఆ లడ్డు మొత్తం కూడా మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night, to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the